أدعو معالي السيد بيلوال بوتو زرداري وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية رئيس الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية لإلقاء كلمته. صاحب المعالي. Honorable President of the Islamic Republic of Mauritania, Secretary General, His Excellency Hussein Brahim Taha, Your Royal Highness, Honorable Foreign Ministers, Excellencies, Ma'am. For a year. Thank you. Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. I hereby declare the 49th session of the Council of Foreign Ministers open. It is my pleasure to welcome you all to the 49th session of the Council of Foreign Ministers. Before proceeding further with the program of the session, I will deliver my statement as Chair of the Council of Foreign Ministers. Honorable President of the Islamic Republic of Mauritania, Secretary General, the OIC, Royal Highness, Honorable Foreign Ministers, Excellencies, at the outset, I take this opportunity to thank the Islamic Republic of Mauritania for their generous and gracious hospitality in hosting this session. I would like to express my gratitude to all member states for their invaluable contributions and supports to Pakistan during our tenure as Chair of the Council of Foreign Ministers. I would also like to thank the Secretary General Taha for his visionary leadership and the OIC General Secretariat for their extraordinary support during our tenure. I wish to convey my special thanks to the Kingdom of Saudi Arabia, the Summit Chair, and the host of our organization for the sustained and dedicated support to the endeavors of the OIC. Excellencies, dear brothers and sisters, we are meeting at a critical moment in world history. The international security and economic architecture confronts multiple challenges. Resort to the use and threat of use of force has become frequent. Foreign occupation and intervention are tolerated. Renewed great power rivalries, a global arms race, festering conflicts, terrorism, extremism, hate, Islamophobia, and racism, rising poverty and climate impacts are propelling the world towards global turmoil. The Islamic countries must carefully navigate these current realities. We must preserve and promote the security, sovereignty, and territorial integrity of our states and the collective interests of the Muslim Ummah. We must be a force for peace and justice, for economic and social progress, for international cooperation as the means to address the multiple global challenges the world confronts today. Dear brothers and sisters, Palestine is our common cause. Our organization was created in response to the desecration of the Holy Al-Aqsa Mosque. OIC member states must continue to condemn Israel's repeated aggression against the Al-Aqsa Mosque and in the occupied Palestinian territories. We must secure self-determination for our brothers and sisters in Palestine. They must have their own state within the 1967 borders, with Al-Quds al-Sharif as the capital of a free Palestinian state. This may seem a daunting task today, yet I am convinced that the arc of history and the hand of the Almighty bends towards justice. Excellencies, dear brothers and sisters, Kashmir is also our common cause. Kashmir was forcibly and illegally occupied by India. The Security Council decided that the people of Jammu and Kashmir must be enabled to exercise their recognized right of self-determination through a UN-sponsored plebiscite.
Through fraud and force, India has resiled from its commitment to implement the decisions of the Security Council of the United Nations. India instead has resorted to a brutal attempt to impose the Hindutva rulers ominously call a final solution for Kashmir. India's 900,000 occupation army is engaged in a massive and systematic campaign of repression in occupied Jammu and Kashmir. Kashmir's identity is sought to be obliterated. Its Muslim majority is to be turned into a minority in their own land, with a flood of outsiders brought in from various parts of India to settle and seize Kashmiri lands and properties in a classic settler colonial project. 3 years after India's unilateral and illegal measures of August 5th, 2019, it is evident that its campaign of colonial annexation has failed. It will never succeed. With the will of Almighty Allah, the people of Jammu and Kashmir will win their heroic struggle for freedom and self-determination. Kashmir and Pakistan are bound irrevocably by geography, faith, history, and culture, and Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic, and moral support to the Kashmiri freedom struggle. The OIC Contact Group on Jammu and Kashmir and the OIC Secretary General and his Special Envoy have made an invaluable contribution in projecting and advocating the just cause of the Kashmiri people and their plight under oppression and occupation. I am confident that the OIC Contact Group on Jammu and Kashmir, when it meets here later, will adopt an effective plan to promote the just cause of Kashmir. Dear brothers and sisters, unless the Kashmir dispute is resolved, there will be no durable peace between Pakistan and India. India's atrocities in occupied Kashmir and its aggressive policies towards Pakistan could trigger another conflict, a conflict which could escalate to dangerous levels. The world and the OIC must help to promote a resolution for Kashmir and discourage aggression and restrain reckless arms buildup. Pakistan is prepared for a sincere dialogue to resolve the Kashmir dispute and other outstanding issues with India. But India should create the conditions conducive for such a dialogue by abrogating its unilateral measures initiated in August of 2019. Excellencies, dear brothers and sisters, today there are no foreign forces in Afghanistan. There is no civil war. Yet durable peace and security has not dawned in Afghanistan. Together with Afghanistan's immediate neighbors, OIC member states, and the international community, Pakistan has done everything possible to prevent a major humanitarian crisis and economic collapse in Afghanistan. This could revive another conflict, create more refugees, and intensify the threat of terrorism. Despite the challenges, the international community must continue engagement with Afghanistan's interim government, maintain humanitarian assistance, revive the Afghan economy, release Afghanistan's national assets, and support the implementation of the shovel-ready connectivity projects. The OIC should play a leading role in this process. The 17th extraordinary meeting of the OIC foreign ministers held in Islamabad last February adopted a plan for the stabilization of Afghanistan. We should contribute to activate the OIC Fund for Afghanistan. The OIC should also contribute to drawing up a clear pathway for peace in Afghanistan. This pathway, on the one hand, should ask the interim government to fulfill their earlier promises to fully respect human rights, particularly women's rights, to work and education, promote political inclusivity, and eliminate the terrorist threat from Daesh, the TTP, and other terrorist groups in Afghanistan. On the other hand, fulfillment of these steps by the Afghan interim government can be encouraged by the international community's willingness to consider the progressive termination
of international and national sanctions against members of the interim government, and its eventual diplomatic recognition and representation at the United Nations. Excellencies, dear brothers and sisters, eliminating terrorism is a critical objective for the OIC. We must support all efforts to end terrorism in and from Afghanistan. We should help to suppress terrorist attacks fueled by violent extremist groups and criminal organizations in the Saleh by strengthening the defense and security forces of concerned OIC countries. We should address the root causes of terrorism, including poverty, injustice, and in particular, foreign occupation and a denial of the right to self-determination. We must oppose the new forms of terrorism by the far right, white supremacist, anti-Muslim, and Hindutva groups and ideologies. We must strengthen the United Nations and OIC counter-terrorism architecture. It is vital to address conflicts and disputes within the Islamic world. These erode our unity and solidarity, expose our countries to foreign interference and intervention, fuel terrorism and extremism, and deflect our attention from our development and welfare goals for our people. Pakistan warmly welcomes the agreement reached by the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran to restore diplomatic relations and the constructive role played by the Chinese leadership in facilitating this agreement. It is time that we join together to restore peace in Yemen, Syria, Iraq, and Libya. To this end, the OIC must strengthen its security mechanisms to promote solutions through dialogue and negotiations to all inter-Islamic conflicts and disputes. I hope the conference will agree to continue consideration on Pakistan's proposal to strengthen the OIC security architecture. Excellencies, dear brothers and sisters, if we are to be the masters of our own destiny, the Islamic world and each of our nations must achieve genuine economic independence and sovereignty. The economies of most of our members have been devastated by the COVID pandemic, global inflation, climate impacts, and proliferating conflicts. They face a triple crisis in food, fuel, and finance. Pakistan has been hit by a perfect storm. After the impacts of COVID, inflation, and economic collapse in Afghanistan, the consequences of the Ukraine war, my country was devastated by biblical floods last summer. We are grateful for the generous support for emergency relief and for our comprehensive reconstruction plan from brotherly countries and Islamic institutions. However, Pakistan's economic and financial recovery has been eroded by the difficult and interminable negotiations with the IMF. As stated by the UN Secretary General, the international financial architecture is morally bankrupt. The OIC and developing countries must develop a clear strategy to secure equity and equal treatment in the rules and structures of international finance, trade, and taxation. We must establish a special task force of experts to develop such a strategy. We must demand speedy debt restructuring for 60 financially distressed countries, the fulfillment of official development assistance commitments, and the redistribution of unutilized SDRs to developing countries, enlarged lending by multilateral development banks, massive public-private investment in sustainable infrastructure, and the mobilization of the promised climate finance of $100 billion annually. Finally, the OIC countries must prepare themselves for the future. We should instill sustainability and modern physical infrastructure, acquire advanced knowledge and digital capabilities, and the capacity to compete and prosper in the digital global economy and of the future. To this end, Pakistan initiated the agreement for collaboration between the OIC and the Digital Cooperation Organization. I propose that the OIC create a committee for the future, which can chart a clear long-term strategy for sustainable growth and development of OIC member states. Excellencies, dear brothers and sisters, Islamophobia is an old phenomenon. Since 9/11, Muslims have been frequently associated with terrorism. Islamophobia has now become endemic in several countries and societies. Our faith
which denotes peace and tolerance. Our sacred books and even the Holy Prophet, peace be upon him, have been defamed with impunity, utilizing the excuse of so-called freedom of expression. In a number of Western and other countries, Muslims face systemic discrimination and violence. The first manifestation of Islamophobia is officially sponsored supremacist ideology, Hindutva ideology. 200 million Muslims in India are in grave peril, facing cow vigilantes, lynch mobs, and calls for forceful conversion or expulsion. The organization Genocide Watch has warned of the possibility of genocide. Dear brothers and sisters, the adoption of the General Assembly's resolution on Islamophobia last year as an initiative of the OIC was a significant achievement. Pakistan, as OIC chair, together with the President of the UN General Assembly, in a historic first, convened a session in the UN General Assembly to commemorate the Day to Combat Islamophobia. We are grateful to the UN Secretary General and the Secretary General of the OIC for participating in this commemoration, and I trust that this commemoration of the Day to Combat Islamophobia will now become an annual feature at the United Nations. I have urged the UN Secretary General to formulate an action plan to halt and reverse Islamophobia. Such a plan should include the appointment of a UN Special Envoy, international measures for the protection of Islamic holy sites, the adoption of laws to outlaw hate speech, acts of vandalization of the Holy Quran, and discrimination and violence against Muslims, legal assistance to victims of Islamophobia, and judicial mechanisms to hold those responsible for acts of Islamophobia accountable. The OIC must take the lead in the formulation and the implementation of such an action plan against Islamophobia. Dear brothers and sisters, on 8th of March, International Women's Day, I convened a conference on women in Islam at the United Nations. The purpose was to correct the widespread misperception that women are oppressed in Islamic societies and to celebrate the achievements of Muslim women. This too should become an annual event at the United Nations. Islam was the first to accord equal rights to women. Muslim women have played leadership roles in history and in contemporary times. We should accelerate the implementation of the OIC Action Plan for the advancement of women, mobilize and allocate adequate resources to bridge gender gaps in health, education, science, finance, and other areas, and review and reform laws that discriminate against women. The OIC must accord special attention to programs to assist women and girls in conflict zones under foreign occupation, such as Jammu and Kashmir and Palestine. Dear brothers and sisters, Pakistan's overreaching endeavor during its chairmanship has been to remain the promotion of solidarity, unity, and cooperation among members of the OIC, and to amplify the voice and aspirations of the world's 2 billion Muslims. Apart from several conferences and proposals I have mentioned, Pakistan during its tenure also initiated a discussion on Islamic microfinance, secured adoption of the Convention on Anti-Corruption Law Enforcement, and the adoption of the midterm review document of the OIC 2025 Program of Action. Pakistan will host the 18th OIC Trade Fair in June this year, and we also look forward to hosting the OIC Ministerial Conference on Women Empowerment later this year. We will continue to contribute to building the capacity in OIC member states in information and communication technology, health, medicine, education, training and research, including through the Islamabad-based OIC Committee on Science and Technology. Dear brothers and sisters, as Pakistan hands over the chair of the OIC CFN to the brotherly Mauritania, we do so with full confidence that it will endeavor tirelessly to realize the OIC's goals to justice and equality, the well-being of the weak and the vulnerable, regional and global peace and prosperity,
and above all, Islamic solidarity, unity, and prosperity. I would like to congratulate and welcome the Foreign Minister of Mauritania as chair of the 49th session of the Council of Foreign Ministers and convey my best wishes and assurances of full cooperation for successful steering of the Conference of Foreign Ministers. I am confident that this conference will take far-reaching steps to realize our common objectives of the Muslim countries. It has been a unique pleasure and a privilege to serve you in our capacity of Chair of the Council of Foreign Ministers. I will now head over and officially hand over to my successor. The Bureau of the 49th session of the Council of Foreign Ministers. The chair is the Islamic Republic of Mauritania. Vice chairs, the State of Palestine, the Federal Republic of Nigeria, and the People's Republic of Bangladesh. And as a rapporteur, the Islamic Republic of Pakistan. Please join me in welcoming the Foreign Minister of Mauritania to lead the 49th session of the Council of Foreign Ministers. Can I request the Foreign Minister of Mauritania to come take his seat? صاحب المعالي وزير الخارجية السيد محمد سالم المرزوق مطلوب من معالي الوزير الانضمام إلينا. الآن بعد أن تسلمت الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئاسة الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أعطي الكلمة لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية التي تترأس القمة الإسلامية، بالتفضل لإلقاء كلمته. صاحب السمو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، معالي السيد محمد سالم ولد المزروق وزير الخارجية الموريتانية، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بالشكر لحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الاستضافة وحسن الإعداد للدورة الحالية، وأثني على الجهود المبذولة من حكومة جمهورية باكستان الإسلامية خلال رئاستها للدورة الماضية، كما أشيد بجهود الأمانة العامة وعملها الدؤوب لدعم مسيرة هذه المنظمة بما يخدم مصالح دولها الأعضاء ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدولي. يأتي اجتماعنا هذا عقب اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، والذي يعزز الوعي بخطر التعصب ضد الإسلام، إلا أن ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الدينية وحرق المصحف الشريف وإثارة الكراهية تجاه الأقليات المسلمة يحتم علينا أن نؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية واحترام الآخر والتعايش معه.
الإخوة الكرام، لقد سخرت المملكة جهودها لخدمة قضايا عالمنا الإسلامي، وآمنت بأهمية المنظمة في ترسيخ التضامن الإسلامي وحماية المصالح المشتركة. وقد استضافت المملكة بالتعاون مع المنظمة عدد من المؤتمرات خلال العام الماضي، أبرزها الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء، والذي نتج عنها إقرار اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين تلك الجهات، والمؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة. وفي هذا الإطار فإن المملكة تعلن عن رغبتها في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام تبيانا لحقوقها التي كفلتها الشريعة، وتأكيدا لدورها الفاعل. الحضور الكريم، تعرب المملكة عن تضامنها وصادق مواساتها للأشقاء في سوريا وتركيا إثر ما خلفته كارثة الزلزال من خسائر بشرية ومادية، فقد سخرت المملكة الجهود للتخفيف من تبعات هذا المصاب عبر إرسال المساعدات العاجلة، ونظمت حملة شعبية لصالح المتضررين. كما تؤكد المملكة موقفها الداعم للإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. والمملكة كانت ولا زالت تدعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، وندعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وتقويض فرص إحياء عملية السلام. إن المملكة تجدد دعمها للسلام في اليمن ولجهود المبعوث الأممي إلى اليمن الرامية إلى التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وتؤكد على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتمكينه من تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة. وتواصل المملكة دعمها لقضايا العالم الإسلامي على الصعيدين الإنساني والتنموي، فقد قدمت منحة بقيمة 30 مليون دولار لصندوق الاستنماء الإنساني لأفغانستان، وساهمت في تمكين المبعوث الخاص لمعالي الأمين العام إلى أفغانستان من أداء مهامه. وتؤكد أن نجاح مساعيه يعتمد بشكل كبير على دعم الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأخرى والمنظمات الدولية. كما تشدد المملكة على أهمية وضرورة أمن واستقرار أفغانستان وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وحث السلطات الأفغانية على احتواء مختلف الأطياف الأفغانية ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية واحترام الحقوق الأساسية التي كفلتها مبادئ الشرعية الإسلامية. الحضور الكريم، إن المملكة العربية السعودية تؤمن بأهمية ما يجمعنا من روابط الدين والجوار، وتبسط يدها دوما للحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية. ومن هذا المنطلق أجرت لأكثر من عامين عدة جولات للحوار مع الأشقاء في إيران، في كل من بغداد ومسقط ثم مؤخرا في بكين. وقد تكلت هذه المباحثات بالاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وفي طليعة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الأمور الداخلية وحسن الجوار وحل الخلافات بالحوار. ونتطلع إلى أن يعزز هذا الاتفاق من أمن واستقرار منطقة الخليج العربي ويدعم مسيرة العمل الإسلامي المشترك. ختاما، نسأل المولى عز وجل أن يسهم اجتماعنا اليوم في حفظ أمن واستقرار وازدهار دولنا ويحقق تطلعات شؤوننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن لمعالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. سيد الأمين العام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je voudrais tout d'abord exprimer ma plus haute considération à son Excellence le Président Mohammed ould Cheikh
Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pour son engagement en faveur des causes islamiques ainsi que pour les précieuses contributions de la République islamique de Mauritanie à l'action islamique commune. Altesse, Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue en cette 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères et exprimer mes sincères félicitations à la République islamique de Mauritanie pour son accueil et sa présidence de ses assises, lui souhaitant le plein succès dans ses hautes charges, sans omettre de faire part de ma vive considération à la République islamique du Pakistan pour avoir présidé avec brio la présidence session du CMAE. Il m'est également agréable de réitérer l'expression de ma profonde gratitude et de mes compliments au Royaume d'Arabie saoudite, pays du siège de l'Organisation de la coopération islamique et président de la 14e sommet islamique, pour le soutien si actif et si généreux qu'il apporte à l'organisation pour la sage ferure du serviteur de ces deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et de son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman, prince héritier et président du Conseil des ministres, que Dieu les ait en sa sainte garde. Je voudrais aussi faire part, une nouvelle fois, de nos sincères condoléances et de notre solidarité avec la Turquie et la Syrie à la suite du tremblement de terre qui a frappé le mois dernier plusieurs de leurs régions, appelant à leur apporter davantage d'aide humanitaire. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, la présente session intervient dans des circonstances et des développements graves que connaît notre cause centrale, celle de la Palestine et de l'Al-Quds Chérif. En raison de la recrudescence des abus criminels de l'occupation israélienne à travers les exécutions, le terrorisme organisé, la poursuite de la politique de colonisation et la judaïsation de la ville d'Al-Quds, outre la profanation de l'inviolabilité de la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa, en violation flagrante du droit international humanitaire et des résolutions pertinentes des Nations Unies, autant de défis majeurs qui nous commandent d'unifier nos positions et de redoubler d'efforts à l'effet d'engager la responsabilité de la communauté internationale pour mettre un terme aux crimes et exactions israéliennes, mettre en œuvre les résolutions de la légitimité internationale, garantir une protection internationale au peuple palestinien et demander des comptes aux responsables israéliens pour les crimes commis contre ce peuple. Et c'est là en mobilisant les mécanismes existants de la justice internationale, en plus de la nécessité de soutenir les efforts visant à relancer un processus politique multilatéral visant à concrétiser la formule de deux États distincts sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies et l'initiative de paix arabe. En Afghanistan, l'organisation suit de près les développements de la situation, ainsi que la mise en œuvre de la décision ministérielle et des conclusions de la réunion du comité exécutif tenue en janvier dernier. Dans ce contexte, mon envoyé spécial pour l'Afghanistan, l'ambassadeur Tariq Ali Bakhit, s'est rendu la semaine dernière dans ce pays où il a rencontré à Kaboul et à Kandahar les dirigeants des autorités de facto à qui il a transmis le message de l'organisation et de ses États membres concernant leur engagement résolu en faveur du soutien à l'organisation sur le plan humanitaire et impératif qu'il y a à reconsidérer les récentes décisions prises par les autorités de facto en Afghanistan à propos de l'éducation des filles et du travail des femmes, et à redoubler d'efforts pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Toutefois, les autorités de facto continuent de demander
plus de temps pour recevoir les programmes scolaires, pour revoir les programmes scolaires et s'assurer d'un environnement sûr pour l'éducation des filles. À cet égard, nous réaffirmons du haut de cette tribune l'attachement total de l'OCI à appuyer les droits des femmes en Afghanistan, à l'éducation et au travail, conformément aux préceptes de la sublime religion islamique, notre religion. L'OCI poursuivra ses efforts et son dialogue avec les autorités compétentes en Afghanistan et en coordination avec l'Académie internationale du fiqh islamique, dépêchera une équipe élargie d'oulémas dans ces pays pour discuter des aspects liés à la position islamique sur l'éducation et le travail des femmes. Sur un autre plan, nos aides humanitaires à l'Afghanistan se poursuivront par l'intermédiaire du bureau de l'organisation à Kaboul, en coordination avec le Centre Roi Salman pour les secours et l'aide humanitaire. Nous apprécions hautement les efforts déployés par le groupe de la Banque islamique de développement, la BID, à travers les fonds d'affectation spéciale humanitaire pour soutenir l'Afghanistan et exhortons les États membres à verser des contributions volontaires au fonds afin de lui permettre de fournir l'aide humanitaire et de développement nécessaires pour le peuple afghan. S'agissant de la question du Jammu et Cachemire, l'OCI est résolu d'engager à la défendre. Le secrétariat général et mon envoyé spécial pour le Jammu et Cachemire, l'ambassadeur Youssouf Dubaï, s'emploie à mettre en œuvre le plan d'action adopté par le groupe de contact sur le Jammu et Cachemire lors de sa réunion tenue à Islamabad en marge de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères. En ce qui concerne la question du Haut-Karabakh, nous continuons à appuyer la République d'Azerbaïdjan à préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale et à résoudre le conflit conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous continuerons également à soutenir le dialogue et les efforts visant à restaurer la paix, la sécurité, la stabilité et le développement au Yémen et en Syrie, au Soudan et en Libye, dans les pays du Sahel, dans le bassin du lac Tchad, en République centrafricaine, au Mozambique, en Guinée et au Burkina Faso, en concrétisation des aspirations de leur peuple. Nous apprécions tous les efforts et demandons des démarches à entreprendre en faveur du soutien de l'unité et l'intégrité territoriale de la reconstruction de l'Irak. Pour ce qui est de la situation en Somalie, qui figure au premier rang des préoccupations de notre organisation, le secrétariat général a dépêché au début du mois courant une délégation de haut niveau dans ces pays où il a tenu d'importantes réunions avec des dirigeants gouvernementaux. Je tiens à saisir cette opportunité pour saluer les grands efforts déployés par le gouvernement somalien en faveur de l'éradication du terrorisme et de la fourniture de services dans des zones libérées du joug de mouvement de Shabab, exhortant les États membres et l'ensemble des institutions financières islamiques à apporter tout leur soutien nécessaire pour aider le gouvernement à parvenir à la stabilité et au développement dans ces régions et à faire face aux incidences néfastes du fléau de la sécheresse qui a frappé les différentes régions du pays. J'appelle également la communauté internationale à lever l'embargo sur les armes imposé à la Somalie pour soutenir les efforts du gouvernement visant à imposer la sécurité partout dans le pays. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à retirer une fois de plus la position officielle de l'organisation concernant les questions de la Bosnie-Herzégovine, de Chypre, de la Thrace occidentale et du Kosovo, qui prend appui sur les résolutions pertinentes du Conseil des ministres des Affaires étrangères, dans le cadre du suivi de la situation des communautés et minorités musulmanes dans les pays non membres. Nous avons l'intention de poursuivre le dialogue constructif et les démarches avec les autorités des pays concernés
afin de préserver les droits et la dignité de ces communautés. Concernant la communauté musulmane Rohingya au Myanmar, les développements dans l'affaire judiciaire déposée par la Gambie près la Cour internationale de justice contre le Myanmar marquent une étape importante dans les efforts visant à obtenir justice et reddition des comptes en faveur des Rohingyas et à protéger ceux qui demeurent à l'intérieur du Myanmar. Tout en appréciant les contributions d'un certain nombre des États membres et du Fonds de solidarité islamique pour la garantie des ressources financières requises pour l'affaire judiciaire, nous aspirons à voir les autres pays et institutions faire de même. Nous accueillons favorablement la coopération avec les Nations Unies, l'envoyé du secrétaire général de l'ONU pour le Myanmar et d'autres partenaires internationaux pour assurer la protection des droits des Rohingyas. Aussi, notre organisation poursuivra-t-elle, avec le soutien de ses États membres, ses efforts en faveur du renforcement de ses capacités dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la résolution des conflits, de la médiation et de l'observation des élections dans les États membres, ainsi qu'en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui conduit au terrorisme et aux manifestations de haine à l'encontre de l'islam et des musulmans. La commémoration aujourd'hui du premier anniversaire de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, est une occasion opportune pour sensibiliser davantage à ce phénomène dangereux et promouvoir le dialogue, la compréhension et la coexistence pacifique. Dans le domaine humanitaire, le rapport que vous avez entre les mains reflète le travail croissant de notre organisation. Je voudrais remercier tous les États membres et institutions de l'OCI et les partenaires pour leur soutien à ce travail. Nous nous attelons actuellement à intensifier notre présence et notre activité au Sahel et dans le bassin du lac Tchad par l'entremise de notre bureau régional à Niamey et œuvrant à la convocation d'une conférence des donateurs en application de la résolution permanente du Conseil des ministres des Affaires étrangères. À cet égard, je voudrais rendre hommage au Royaume d'Arabie saoudite pour son offre d'accueillir cette conférence dans le cadre de son soutien habituel à la solidarité islamique et de sa volonté constante de prêter main forte aux pays de la région pour relever les défis divers. Dans le domaine juridique et institutionnel, plusieurs réunions du groupe d'experts intergouvernementaux ont eu lieu, telles que mentionnées dans le rapport que vous avez sous vos yeux. Il convient de noter tout particulièrement l'adoption de la Convention anticorruption de l'OCI lors de la réunion ministérielle des autorités de lutte contre la corruption des États membres tenue à Jeddah le 20 et 21 décembre 2022. Je tiens en outre à souligner qu'en dépit de l'entrée en vigueur de la charte de l'organisation ainsi que de certains accords, conventions et statuts, leur utilisation maximale reste tributaire de leur ratification par tous les États membres. De plus, certains accords, conventions et statuts importants peinent encore à recueillir le nombre requis de ratification des États membres pour atteindre le quorum nécessaire à leur entrée en vigueur, y compris notamment le statut de la Cour islamique internationale de justice adopté en 1987. Dans le domaine de l'information, l'OCI a investi dans les nouveaux médias et les plateformes de médias sociaux et lancé un service de diffusion en direct pour les conférences de l'organisation, ce qui n'a pas manqué d'accroître sa visibilité dans l'espace médiatique tout autant que son audience à l'échelle mondiale. Dans le domaine de la coopération économique, le système de préférence commerciale entre les pays de l'OCI est entré en vigueur le 1er juillet dernier, ce qui contribuera à promouvoir la promotion du commerce intra-OCI et à la réalisation de son objectif à atteindre une part de 25% dans ce secteur à l'horizon 2025. S'agissant de la science et de la technologie,
l'organisation s'emploie à mettre en œuvre un projet sur la préparation d'une synthèse des dossiers scientifiques, technologiques et d'innovation pour les États membres, en coordination avec le comité permanent pour la coopération scientifique et technologique, le COMSTEC. Dans le secteur culturel, le secrétariat général a finalisé le projet de documentation conceptuelle sur la création de la plateforme de l'OCI pour la préservation et la protection du patrimoine culturel dans les États membres. Actuellement, nous œuvrons à l'organisation d'un événement culturel en juillet prochain en Indonésie, ainsi que de la nouvelle édition du festival de l'OCI l'année prochaine en Azerbaïdjan. Dans le domaine du développement social, de l'autonomisation des femmes, du renforcement des potentialités des jeunes et de la promotion du sport dans le monde islamique, je voudrais saluer les efforts du gouvernement du serviteur de deux saintes mosquées en faveur de l'accueil pour le Royaume d'Arabie Saoudite, par le Royaume d'Arabie Saoudite de la 5e session de la conférence islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports en septembre dernier à Jeddah. Dans le même contexte, nous poursuivons la coordination tant avec la République arabe d'Égypte pour la tenue de la 2e session de la conférence ministérielle de l'OCI sur le développement social qu'avec la République islamique du Pakistan pour abriter la 2e session de la conférence ministérielle de l'OCI sur les affaires de la femme. J'invite à cet égard tous les États membres et les organes des institutions compétentes de l'OCI à participer activement à ces conférences et à contribuer à leur succès. Aussi, le programme d'action OCI 2025 représente une feuille de route pour le travail de l'OCI, de même qu'il reflète la vision collective du monde islamique. Les États membres sont invités à poursuivre leurs efforts et à accroître leur participation et leur engagement politique en faveur du programme, notamment par l'intégration des programmes et activités de l'organisation dans leurs priorités nationales, afin d'assurer le succès de ce programme d'action. Renforcer la position et l'efficacité de notre organisation et intensifier ses activités nous commande de poursuivre le processus de réforme en vue d'améliorer les performances et d'être au diapason de nouveaux changements et défis auxquels l'action islamique commune est confrontée. Cela exige notamment que tous les États membres s'acquittent de leurs obligations financières, afin que l'organisation puisse atteindre les objectifs financiers et concrétiser les aspirations de ces populations. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, une fois de plus, de saluer l'accord conclu entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran pour la reprise des relations diplomatiques entre eux et la réouverture de leurs ambassades. Nous espérons que cette étape contribuera au raffermissement des fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région et donnera un nouvel élan à la coopération entre les États membres de l'OCI. J'aimerais également renouveler les félicitations de l'Organisation de la coopération islamique, aux dirigeants, au gouvernement et du peuple de l'État du Qatar pour le succès retentissant de l'organisation de la Coupe du monde de football de 2022, faisant d'elle une édition historique dans les annales de la Coupe du monde. Nous félicitons aussi les Émirats arabes unis qui accueilleront la conférence sur le climat, la COP28, en reconnaissance de leurs efforts dans ce domaine et également à une participation agissante à cet événement mondial d'envergure afin de garantir le succès. En conclusion, je voudrais affirmer que l'OCI se félicite des relations de coopération et de partenariat qu'elle entretient avec les Nations Unies ainsi qu'avec un certain nombre d'organisations internationales et régionales et des pays amis. Elle œuvre sans relâche à les consolider, de même qu'elle envisage d'élargir ces partenariats au service de la paix mondiale, de la paix internationale, de la coopération et des intérêts communs. Je vous souhaite plein succès dans vos délibérations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أدعو الآن سعادة السيد خالد خياري الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا لإلغاء كلمته. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency, President Mohammed Ould Ghazouani, President of the Islamic Republic of Mauritania, Your Excellency, Mr. Faisal bin Farhan, Minister of Foreign Affairs of Kingdom of Saudi Arabia, Chair of the Islamic Summit, Your Excellency, Mr. Marzouk, Minister of Foreign Affairs, Cooperation, and Mauritania's abroad of the Islamic Republic of Mauritania, Royal Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the United Nations Secretary General Antonio Guterres, it is a great honor, privilege, and pleasure for me to be here with you today in the Nouakchott. But before, let me join other speakers in thanking the government of Islamic Republic of Mauritania for their warm welcome and great hospitality. For decades, the United Nations and the OIC have been working together around the world in a wide range of areas, including mediation, peace building, countering terrorism, and preventing violent extremism, promoting religious tolerance, and fostering multilateral cooperation more broadly. Just yesterday, we marked the International Day to Combat Islamophobia. This followed the adoption of Resolution 76/254 by the United Nations General Assembly on 15th of March 2022, an effort led by the OIC and its member states. This International Day offers us all an important opportunity not only to combat Islamophobia, but also to promote religious tolerance and respect for diversity. The right to manifest one's religion or belief in teaching, practice, worship, and observance is an inalienable right enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. We are all well aware that the international system has been under great stress in recent years. Crises such as the global COVID-19 pandemic, the war in Ukraine, greatly expanding inequality and threats to basic human rights are threatening the achievement of the Sustainable Development Goals by 2030. Their gravity underscores the need for accelerated action by all to deliver meaningful progress. The climate crisis exceeds the realm of the environment and poses a threat to peace and security, including in OIC member states. We need urgent action to address underlying vulnerabilities and mitigate its impact to ensure sustainable and peaceful future for all. Developing countries, including many OIC member states, bear the brunt of these challenges. We know that multilateral cooperation offers us the best way to rise above and ensure a better future for everyone. To highlight just a few of the major issues facing OIC member states, we see in the Sahel that the effects of terrorism, violent extremism, and organized crime remain a source of deep concern. To achieve durable peace, we must address the underlying governance, development, human rights, and humanitarian challenges. The Sahelian people must be at the forefront of our efforts. In Myanmar, where the Rohingya were structurally targeted in 2017, the conflict continues to worsen, with the military now targeting all ethnicities and religions in the wake of their February 2021 attempted takeover. The United Nations remains grateful for the OIC
for its leadership on the Rohingya, including seeking international accountability for atrocity crimes. OIC engagement in Afghanistan has been crucial in strengthening the humanitarian response and upholding the fundamental rights of women and girls, including access to education. Women and girls must be enabled to contribute to the socio-economic development of the country. The way forward will require unity, patience, and understanding towards stability, prosperity, and the well-being of the Afghan people. Finally, the situation in Palestine is reaching a critical period. We have a collective responsibility to help calm the situation, urge the parties toward meaningful dialogue, and reestablishing a political horizon to realize a two-state solution on the basis of 1967 lines, in line with UN resolution, international law, and previous agreements. Unilateral steps that undermine peace must stop. The status quo of the holy site in Jerusalem must be respected, in line with the special role of the Hashemite Kingdom of Jordan. Excellencies, Secretary General Antonio Guterres' new agenda for peace will highlight current and future strategic challenges and provide a call to action by member states to rebuild the consensus for a more effective collective security system. The new agenda for peace will emphasize the importance of joint preventive action at all levels, including via the crucial role of regional and multilateral organizations like the OIC. Such cooperation offers significant benefits and facilitates our efforts to achieving our common goals and objectives. By working together, we can exponentially increase our impact and do the most good for the most people around the world. We look forward to continuing the relationship between our two organizations, deepening it and expanding it wherever possible. I wish you all success in today's and tomorrow's deliberation. Thank you. خطاب صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد الشيخ القزواني. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المدعوون الكرام أيها السادة والسيدات، أرحب بكم جميعاً بين إخوتكم وعلى أرضكم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، راجياً لكم مقاماً طيباً في مدينة نواكشوط التي تضاعف تشريفها اليوم بعد إعلانها عاصمة للثقافة الإسلامية باستضافتها الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويطيب لي بهذه المناسبة أن أهنئ جمهورية باكستان الإسلامية على النجاح الكبير الذي ميز رئاستها للدورة 48 لهذا المجلس، شاكراً الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي السيد حسين إبراهيم طه على ما يبذله من جهود لتطوير العمل الإسلامي المشترك والدفع به إلى أرحب الآفاق. كما أود الإعراب في هذا المقام
عن جزيل الشكر لخادم الحرمين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما تقدمه المملكة العربية السعودية لمنظمتنا من قيم الدعم ودائم المساعدة. أيها السادة والسيدات، إن القيم التي تأسست عليها منظمتنا منظمة التعاون الإسلامي من تآخٍ وتسامح وتآزر وصهر للجهود خدمة لمصالح وتطلعات شعوبنا تشكل كنه ديننا الإسلامي الحنيف الذي هو في جوهره رسالة سلام ودين وسطية واعتدال. وليس من المعقول ولا من المقبول لأمة هذه قيمها أن يسود فيها غير الأمن والتعاضد والوئام. ولذا فإن علينا جميعاً بذل كافة الجهود الممكنة في سبيل فض كل النزاعات القائمة بين بعضنا البعض على نحو يحفظ لكل دولة من دولنا حوزتها الترابية وسيادتها ويجعل منها عنصراً فاعلاً في تحقيق التطور والتنمية المستدامة في فضائنا الإسلامي بمجمله. كما يتعين علينا الدفع بعملنا الإسلامي المشترك في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلداننا بتعزيز تبادل الخبرات وتنمية التجارة البينية وترقية الاستثمارات وخلق مناخ يشجع رأس المال الإسلامي ويوجهه إسهاماً في بناء تنمية مستدامة. وأنوه في هذا السياق باحتضان نواكشوط يوم أمس منتدى الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي وموريتانيا. إن حاجتنا اليوم إلى عالم إسلامي آمن ومستقر ومتكامل اقتصاديا أشد إلحاحاً من أي وقت مضى، نظراً لما يحتاج العالم اليوم من أزمات، نظراً لما يجتاح العالم اليوم من أزمات أمنية واقتصادية وبيئية هدامة يحتاج الصمود في وجهها للكثير من التعاضد وتوحيد الجهود. وتأسيساً عليه فإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نجدد الدعوة للحل العاجل والسلمي والمستدام لكل النزاعات في العالم الإسلامي كالنزاع في اليمن وسوريا وليبيا. كما نشجع كل المسارات التفاوضية والحوارية الهادفة إلى تجاوز الخلافات وإلى التقريب بين الدول والشعوب الإسلامية. وننوه في هذا السياق بالمفاوضات السعودية الإيرانية الأخيرة راجين لها التوفيق. وبخصوص قضيتنا المركزية قضية فلسطين المحتلة، فإننا نجدد موقفنا الثابت والمتمثل في التمسك بضرورة قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما ندعو إلى أن تنال دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. أيها السادة والسيدات، يعكس شعار دورتنا هذه الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار عمق إدراكنا جميعاً
لضرورة ترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح والتآخي، عملا بتعاليم ديننا الحنيف، وضمانا للسلام وتوفيرا لشروط التنمية والازدهار. ولذا بذلت بلادنا ولا تزال تبذل جهودا كبيرة في محاربة الغلو والتطرف، وفي العمل على ترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال. ولنا في هذا المجال شراكة مثمرة مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنظيم مؤتمر سنوي لتعزيز السلم في إفريقيا. وتندرج جهودنا هذه ضمن استراتيجية وطنية متكاملة ومندمجة لمحاربة الإرهاب نعززها إقليمياً بالعمل المشترك مع إخوتنا في مجموعة دول الساحل الخمس التي نتولى حالياً رئاستها الدورية. لكن علاوة على محاربة الغلو والتطرف والإرهاب، لا بد لنا جميعاً من أن نواجه بحزم وصرامة محاولات تشويه ديننا الحنيف عبر الحملات الإسلاموفوبية المتكررة. ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نثمن عالياً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي باعتماد اليوم 15 من شهر مارس من كل سنة يوماً عالياً لمكافحة الإسلاموفوبيا. أيها السادة والسيدات، لن تدخر بلادنا جهداً خلال رئاستها للدورة 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في سبيل دعم وتطوير العمل الإسلامي المشترك. وإنني إذ أعلن على بركة الله افتتاح هذه الدورة لأرجو لأعمالها كل التوفيق والنجاح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا نأتي على ختام فعاليات حفل الافتتاح الرسمي للدورة 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. ندعوكم الآن لاستراحة قهوة ونسمح لصاحب الفخامة بالمغادرة. شكرا لكم.